So that was about the management of a child, mainly surgical management. Now let's see the complications of surgery, which can be a wound infection, an anal stricture, constipation, a recurring urethrovaginal fistula, acquired vaginal atresia, femoral nerve pressure, recurrent recto-urethral fistula, urethral injury, as well as a neurogenic bladder. സോ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ സർജറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവാം. വൂണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, ഏനൽ സ്ട്രിക്ചർ, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, യൂറിത്രോവജൈനൽ ഫിസ്റ്റുല, അക്വയർഡ് വജൈനൽ അട്രീഷ്യ, ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഫെമറൽ നെർവ് പ്രഷർ, റിക്കറൻറ്റ് റെക്ടോ-യൂറിത്രൽ ഫിസ്റ്റുല, urethral injury and neurogenic bladder. Coming to the post-operative care of children, a Foley's catheter should be inserted for about 5 days in normal surgery. If it is a cloacal repair, then for 14 days. IV antibiotics are continued, that is according to the prescription of the pediatrician. Usually it is for about 48 hours. Antibiotic ointment is applied on the incision for about 10 to 14 days. Follow-up visit is done in 2 weeks, and we will have to do an anal dilatation. So let's see what is anal dilatation. Anal dilatation എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we will insert a Hegar dilator. പേരൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. HEGAR, Hegar dilator into the rectum of the child in varying sizes. Initially the size would be less, and by repeated insertion the rectal size would be increasing gradually, and then we will insert a larger size into the rectum of the child. When the adequate diameter is reached, then we will stop this kind of dilatation. So ഇവിടെ ചെയ്യുക, ഹെഗാർ ഡയലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഇത് തെർമോമീറ്റർ പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക. അത് കുട്ടിയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ദിവസത്തിൽ പല പ്രാവശ്യങ്ങളായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. കുട്ടിയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടാനായിട്ടാണ്. ഇനീഷ്യലി സ്മോളർ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. കുട്ടിയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടി കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഹെഗാർ ഡയലേറ്ററിൻ്റെയും സൈസ് കൂടുതലാക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ അവൈലബിൾ Hegar dilator size. In case of 1 to 4 months, we'll go for size 12, 4 to 12 months 13, 8 to 12 months 14, 1 to 3 years 15, 3 to 12 years 16, and greater than 12 years 17. So this is how we select the size of the Hegar dilator according to the age of the child. So dilatation പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. So we'll see the schedule. Initially it is done twice daily. When the dilator goes easily into the rectum without any pain, we have to reduce the frequency. So twice daily എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മിനിമൽ സൈസ് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സൈസ് വലുതാവുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോ ഹെഗാർ ഡയലേറ്ററിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടി 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 മാക്സിമം സൈസ് റീച്ച് ചെയ്ത് കുട്ടിയുടെ രക്തത്തിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കയറി പോകുന്ന ടൈമിൽ വി വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി. ട്വൈസ് ഡെയിലിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്ന് കുറയ്ക്കും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എ ഡേ ഫോർ അബൌട്ട് 1 month, every third day for about 1 month, twice a week for about 1 month, once a week for about 1 month, and once a month for about 3 months. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡയലറ്റേഷൻ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതി. ആദ്യമേ ട്വൈസ് ഡെയിലി, കുട്ടിയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ സൈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പതിയെ കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എ ഡേ ഫോർ അബൌട്ട് 1 month, every third day for about 1 month, twice a week for about 1 month, once a week for about 1 month, and once a month for about 3 months. So coming to the other general nursing care, initially we will have to do GI decompression. Intravenous fluids are started. We have to make sure that the surgical incision is neat and there is no infection.
Colostomy care is to be done. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Always keep the perineum clean. You have to use a skin protective ointment over the incision area. Side lying position with hips elevated or supine position with legs suspended at 90-degree angle from the trunk is maintained after surgery. ഒന്നെങ്കിൽ സൈഡ് ലൈൻ പൊസിഷൻ ആണ് കൊടുക്കുക. സൈഡ് ലൈൻ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹിപ്സ് എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ വിത്ത് ലെഗ്സ് സസ്പെൻഡഡ് അറ്റ് 90-degree ആംഗിൾ ഫ്രം ദ ട്രങ്ക്. സോ അവിടെ നമ്മൾ തലോണയൊക്കെ വെച്ച് ട്രങ്കിൻ്റെ അവിടെ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് കാല് താഴേക്ക് 90-degree ആംഗിളിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. Once the peristalsis of the child returns, the infant is given regular feedings. NG tube is inserted and it is placed on continuous drainage for GI decompression. Once the immediate operative period is over, you have to train the child with bowel habit training. സോ ഇവിടെ കുട്ടികളെ പോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസറ്റിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കൃത്യസമയത്ത് കൊണ്ടേയിരുത്തി ആ ഒരു ടൈം ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബവൽ ഹാബിറ്റ് ട്രെയിനിങ്. Diet modification is to be done. All constipation food is to be avoided. Stool softeners are to be given. Teach parents about wound care, colostomy care, as well as anal dilatations. A bowel management program is initiated which includes bowel habit training program. Dilatation with the help of Hegar dilators are done according to the instruction of the pediatrician, and a regular follow-up is to be done in the OPD as per the hospital protocol. So this is how we manage a child with anorectal malformation during the post-operative period. Hope you are clear with the condition of anorectal malformation. If there are any doubts, please message me. So this will be the last unit of GI system, as you have not intimated any other conditions which haven't covered up. So I believe that all the portions are over, and we just have one more unit, which is chromosomal anomalies or genetic disorders. Usually it is dealt by the external doctors. We will just have a brief discussion. Atre matre indavullu. I'll share you the PPT. PPT ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത ശേഷം we'll briefly discuss each and every condition. ഒന്ന് തൊട്ട് പോവും. And you will have a detailed class by the externals once the regular classes start. ബാക്കി പീറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷൻസും കവേർഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആണോ എന്ന് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. ടുമോറോ വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ഇൻ ദി മീറ്റിംഗ് ഏർലിയർ. സോ ക്ലാസ് റെപ്പ് പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് and let me know about any portions you require to be covered up once more. So thank you so much for your patient listening. Have a good day.